ελληνική φιλοξενία, το Jens Johannessen. Welcome to Greece. Looking out at the open skyline, reaching out, I can almost touch the place where the lost ones find their... Thank you so much for an amazing welcome. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο καλωσόρισμα. I've been looking forward to this since the first time I met Theodoros and the leadership. Από την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Θεόδωρο και την ηγεσία, το περίμενα πώς και πώς. And it's amazing to be in Athens. Και είναι καταπληκτικό το να βρίσκομαι στην Αθήνα. You might think you have bad weather right now. Ίσως να σκέφτεστε τώρα ότι δεν έχετε καλό καιρό. I was waking up yesterday morning at 3 o'clock. Χτες το πρωί στις 3 τα ξημερώματα ήμουνα έξω to go to the airport. Για να πάω στο αεροδρόμιο. And my car is parked 5 meters from my door. Και το αυτοκίνητό μου ήταν παρκαρισμένο 5 μέτρα από την πόρτα μου. And I'm not kidding. Και δεν αστειεύομαι. I needed to use a shovel to get to my car because of the snow. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω φτιάρι για να φτιαρίσω το χιόνι και να φτάσω μέχρι το αυτοκίνητό μου. This is summer to me. Αυτό για μένα είναι καλοκαίρι. So this morning I put on a shorts. Σήμερα το πρωί λοιπόν έβαλα ένα σορτσάκι. And I went out to sit in the sun. Και βγήκα έξω να κάνω ηλιοθεραπεία. And I was the only one in a short, yeah. So the previous speaker was talking about I have a dream. Ο προηγούμενος ομιλητής λοιπόν έλεγε ότι έχω ένα όνειρο. And there is another speech called I do not have a dream. Και υπάρχει μια άλλη ομιλία που λέγεται δεν θα έχω ένα όνειρο. It's not that famous though. Δεν είναι από κάποιον διάσημο. But I believe most people have a dream. Πιστεύω όμως ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όντως έχουν ένα όνειρο. And there is nobody not having a dream. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει. But might be someone out there forgot about their dream. Υπάρχει όμως ίσως κάποιος εκεί έξω που το έχει ξεχάσει. And might say to themselves, it's never going to happen. Και ίσως ο άνθρωπος αυτός λέει στον εαυτό του, δεν πρόκειται να συμβεί. Well, later today you're going to hear my story, how it all started. Αργότερα σήμερα θα ακούσετε και τη δική μου ιστορία, πώς έγιναν όλα. But right now I want to jump kind of in the middle. Αλλά τώρα πώς είμαστε κάπως στη μέση. And back to 2014. Πίσω στο 2014. When I joined Cincino. Όταν εγώ μπήκα στη Ζινζίνο. Because I've been an entrepreneur my whole life. Διότι όλη μου τη ζωή υπήρξα επιχειρηματίας. And in 2014 I sold my telecom company. Και το 2014 πούλησα την εταιρεία τηλεπικοινωνιών που είχα. I just got married. Είχα μόλις παντρευτεί. I had one little one. Είχα ένα μικρούλικο. One more coming. Ένα καθοδόν. I had a daughter from my first marriage. She's a little taller, like that, I will say. Είχα μία κόρη από τον πρώτο μου γάμο, λίγο ψηλότερη, κάπου εκεί, στο ύψος. A wife. Η κόρη μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου, τα ύψη. And I've seen the inside of an office for several years. Καθόμουν λοιπόν στο εσωτερικό χώρο ενός γραφείου για πολλά χρόνια. So when the company was sold, γιατί λοιπόν πουλήθηκε η επιχείρηση? I got more money in my bank than I ever had before. Είχα περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό μου λογαριασμό από ό,τι οποτεδήποτε πριν. Now, when you sell a company and you get money, there is something else disappearing, right? Υπάρχει λοιπόν κάτι που εξαφανίζεται όταν έχεις μια εταιρεία και την πουλάς. Your cash flow, the money coming in every month is gone, right? Η ροή των μετρητών εξαφανίζεται, τα λεφτά που μπαίνουν μέσα κάθε μήνα. Someone else has that now. Κάποιος άλλος το αποκτά αυτό. But I have the money in my bank. Εγώ όμως είχα τα λεφτά στην τράπεζα. So the day after I go to the grocery store. Την επόμενη μέρα λοιπόν πήγα στο μανάβικο to buy some food. Για να αγοράσω τρόφιμα. And during the last years there, I'm actually never looking at the prices when I buying food.
Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, ποτέ δεν κοιτούσα τις τιμές όταν αγόραζα φαγητό. Because when you have a high cash flow coming into your account every month, you know that there will be more money next month. Διότι όταν έχεις μια πολύ υψηλή ροή μετρητών να μπαίνουν στο λογαριασμό σου κάθε So what μήνα, I'm paying for food is not that important actually. ξέρεις ότι θα έχεις και τον επόμενο μήνα ακόμα περισσότερα. Οπότε το τι πληρώνεις για φαγητό δεν είναι σημαντικό. So I'm going in to the store, Πάω λοιπόν στο μαγαζί, buying food, αγοράζω τα τρόφιμα, putting food into the basket. τα βάζω εκεί στο καλάθι Then I'm coming to the counter where they sell cheese. και πάω σε εκείνο τον πάγκο που γράφει τυριά. I take a cheese down from the shelf, Βγάζω ένα τυρί από το ράφι and before I put it in my basket, και πριν το βάλω στο καλάθι μου, I'm turning the cheese around. το γυρνάω από την άλλη. I'm curious. Είμαι περίεργος. What does a cheese cost these days? Πόσο κάνει ένα τυρί σήμερα? And I'm looking at the price, Και κοιτάζω την τιμή. and I'm thinking, what am I doing? Και σκέφτομαι, μα τι κάνω? Why do I want to know what a cheese costs? Για ποιο λόγο να θέλω να ξέρω πόσο κάνει ένα τυρί? The brain was doing something to me. Κάτι μου έκανε ο εγκέφαλος. The brain was telling me, Μου έλεγε, Jens, Jens, when you buy this cheese, όταν αγοράσεις αυτό το you τυρί, will have a little less money on your account. θα έχεις λίγα λιγότερα χρήματα στο And λογαριασμό there σου. is no more money coming in. Και δεν υπάρχει άλλη εισρωή χρημάτων. If you buy enough cheeses, Αν αγοράσεις πάρα πολλά τυριά, one day you will be broke. κάποια μέρα θα είσαι μπατήρης. So that's where I understood that I can't just sit in my chair for the rest of my life. Τότε λοιπόν κατάλαβα ότι δεν μπορώ να καθόμαι στην καρέκλα μου για το υπόλοιπο της ζωής I μου. had to do something. Έπρεπε να κάνω κάτι γι' αυτό. And being an entrepreneur Και όντας επιχειρηματίας, is also doing something to your head. και αυτό κάνει κάτι στο κεφάλι σου, Because I've been an entrepreneur and didn't had a job since I was 24. διότι επιχειρηματίας είμαι από τα 24 μου που δεν είχα δουλειά. I didn't know how to write a resume on being employed somewhere. Δεν ξέρω πώς να γράψω μια συστατική επιστολή, ένα In CV. my mind, the natural thing was to go out and start another business. Στο δικό μου το μυαλό, το φυσικό πράγμα θα ήταν να βγω έξω και να αναζητήσω μια άλλη επιχείρηση. And to create some residual income. Και να δημιουργήσω παθητικό εισόδημα. And I'm going to tell you the story later. Θα σας πω αργότερα μια ιστορία. But this is one of the places in this industry and in this company where you can actually create a real residual income. Όμως, το πραγματικό παθητικό εισόδημα μπορείς να το δημιουργήσεις σε αυτό And το if you χώρο, don't σε αυτή know τη what a βιομηχανία. residual income is, Και αν ξέρεις τι είναι το παθητικό εισόδημα, is being paid είναι το να πληρώνεσαι for something you have done in previous months and years. για κάτι που έκανες προηγούμενους μήνες και χρόνια. It's being paid for a customer base that you built last year. Είναι το να πληρώνεσαι για μια πελατειακή βάση που έχτισες την προηγούμενη χρονιά. It's being paid as a business owner Είναι το να πληρώνεσαι ως ιδιοκτήτης επιχείρησης based on what you've done before. με βάση το τι έχεις κάνει προηγουμένως. But you can always expand your business and build it bigger. Βέβαια, μπορείς πάντα να επεκτείνεις την επιχείρησή σου και να χτίσεις μια μεγαλύτερη. So, starting your own business is something that have become more and more popular. Το να ξεκινήσεις λοιπόν τη δική σου επιχείρηση είναι κάτι το We οποίο agree on γίνεται that? όλο και πιο δημοφιλές. Συμφωνούμε? More. I mean, if you go back like 20, 30 years, it was not as normal as it is today. Εάν πάμε πίσω 20-30 χρόνια, δεν ήταν τόσο φυσιολογικό κανονικό όσο είναι σήμερα. More and more young people are building something next to their job. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χτίζουν κάτι καινούριο. More and more people are dreaming about starting something for themselves. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ονειρεύονται να φτιάξουν κάτι για τον εαυτό τους. And that's exactly what we're doing in Cincino. Και αυτό ακριβώς κάνουμε με τη Ζινζίνο. And we can do it with no investments. Και μπορούμε να το κάνουμε χωρίς επενδύσεις. So starting up a business with no investments sounds good. Οπότε το να ξεκινήσεις μια επιχείρηση χωρίς επένδυση ακούγεται καλό And work part-time. και να δουλέψεις σκληρά πάνω σε αυτό. Και να δουλέψεις από το σπίτι. What was that? Work from home. From home. So we don't need an office. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν γραφείο. Make money the first month. Sounds No. interested? Να βγάλεις χρήματα από τον πρώτο μήνα, ακούγεται ενδιαφέρον.
and an unlimited income potential, και τη δυνατότητα για απεριόριστο εισόδημα and work with people you want to work with. και να δουλεύεις με ανθρώπους που θέλεις να δουλέψεις μαζί τους. I don't know about you, Δεν ξέρω για σας, but when I had a job, αλλά όταν είχα δουλειά, I had colleagues είχα συναδέλφους that was not my favorite people in the world. που δεν ήταν και οι αγαπημένοι μου άνθρωποι στον κόσμο. I had a boss. Είχα ένα αφεντικό. Yes, I had. Μαντέψτε. That's another story. Η ιστορία When είναι. I told her that she couldn't afford to have me there anymore. Μια ιστορία που έλεγε ότι δεν θέλω But να not είμαι εδώ everybody ξανά. loved their boss, or do we? Όμως δεν αγαπάει ο καθένας το αφεντικό του. Because not all people being a boss is actually leaders, right? Διότι όλοι οι άνθρωποι που είναι αφεντικά δεν είναι και κατά ανάγκη ηγέτες. Some people are just a boss because they got a management position. Ορισμένοι είναι αφεντικά επειδή απλά έχουν μια θέση management. Being wherever you want Το να μπορείς να πας όπου θέλεις and when you want. και όποτε θέλεις. So, being in Athens right now for me is amazing. Το να είμαι στην Αθήνα τώρα για μένα είναι I'm συναρπαστικό. working in Athens! Αθήνα! And not having a boss. Και το ότι δεν έχω αφεντικό. You know, the first time I started to work for myself, Την πρώτη φορά που ξεκίνησα να δουλεύω για τον εαυτό μου, I was waking up in the morning, ξυπνούσα το πρωί, I went to my bathroom, πήγαινα στο μπάνιο μου and I looked myself into the mirror, και κοιτούσα τον εαυτό μου στον and I καθρέφτη said, "Good morning, boss." και έλεγα «Καλημέρα, αφεντικό». You know what the boss said? Και ξέρετε τι έλεγε το αφεντικό? The boss said, "Maybe you want to sleep a couple of hours more." Το αφεντικό έλεγε «Μήπως θέλεις να κοιμηθείς κανένα 2 ωρίτσες ακόμα». You will work with a lot of people that want you to succeed. Θα δουλέψεις με πολλούς ανθρώπους που θέλουν να επιτύχεις. This is unique in this industry. Αυτό λοιπόν είναι κάτι μοναδικό στο χώρο μας. Because στην when you βιομηχανία. start your own business, you would normally not have a lot of people around you supporting you, wanting you to succeed, helping you, work for you for free. Διότι όταν κατά τα άλλα ξεκινάς σε μια επιχείρηση, δεν έχεις πολλούς ανθρώπους που να σε αγαπούν, να σε υποστηρίζουν, να θέλουν να πετύχεις και να είναι κοντά σου δωρεάν. When you work in Cincino, you would have people around you working for your success. Ενώ στη Ζινζίνο έχεις ανθρώπους γύρω σου που δουλεύουν για τη δική σου επιτυχία. Plan B. Το Plan B. And get an entrepreneur education. Την εκπαίδευση για τον επιχειρηματία. My sister-in-law, Η κουνιάδα μου she started Cincino a few years ago. ξεκίνησε και εκείνη με τη Ζινζίνο πριν από κάποια She's a χρόνια. hairdresser. Είναι κομμότρια. She fixed people's hair. Φτιάχνει τα μαλλιά των ανθρώπων. And back then, she had a home office where she was doing her customers. Και τότε είχε ένα γραφείο στο σπίτι όπου ασχολιόταν με τους πελάτες της. She started Cincino because she wanted to cut people's hair because she wanted to and not because she had to. Ξεκίνησε την κομμωτική γιατί ήθελε να κόβει τα μαλλιά των ανθρώπων και όχι επειδή έπρεπε. During the years working in Cincino, the entrepreneur education and the mindset and everything started to change. Με τα χρόνια της στη Ζινζίνο άρχισε να αλλάζει το σκεπτικό της ως προς την επιχειρηματικότητα. And today she have 2 or 3 different places she owns with employees cutting people's hair. Σήμερα λοιπόν έχει τουλάχιστον 2 ή 3 μέρη, μαγαζιά, κομμωτήρια, όπου έχει υπαλλήλους που As κουρεύουν she's τους still a ανθρώπους. diamond in Cincino. Και απολαμβάνει το χρόνο της με τη Ζινζίνο. So working in direct sales and in our company, you will learn a lot about being an entrepreneur. Οπότε το να δουλεύεις στις απευθείας πωλήσεις και με την εταιρεία μας, μαθαίνεις πάρα πολλά για την επιχειρηματικότητα. And no less a leadership education. Και φυσικά, χωρίς να βγάζουμε απ' έξω το κομμάτι της εκπαίδευσης ηγεσίας And self-development. και της προσωπικής ανάπτυξης. Develop ourselves. Το να αναπτύξεις τον εαυτό σου. Be a better version of ourselves.
Το να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Find out where is our potential, where can we really go, Να βρούμε ποιο είναι το δυναμικό μας, πού πραγματικά μπορούμε να φτάσουμε and make a difference. και να κάνουμε τη διαφορά. Be somebody for someone Να είσαι κάποιος για κάποιον in this crazy world. σε αυτόν τον τρελό κόσμο. Like, there is a lot of stories, Υπάρχουν That's- πολλές ιστορίες and sometimes it's harder to talk about, it's easier to talk about others than yourself. Είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς για άλλους παρά για τον εαυτό σου. But my little brother, Η μικρή μου κόρη όμως, he is not very good with money, I can tell you. μπορώ να σας πω δεν το έχει με τα χρήματα And he have a daughter, και με την κόρη. and one day my mother Και μια μέρα η μητέρα μου came to me ήθελε λοιπόν να έρθει να μου μιλήσει and she said, you have to promise me one thing. Πρέπει να μου υποσχεθείς ένα πράγμα, μου είπε. The day we are gone, Ότι μόλις τελειώσουμε, promise me that you take care of his daughter. να μου υποσχεθείς ότι θα φροντίσεις αυτή την κόρη. And of course, Και φυσικά. because she will never have the opportunity as my kids and others. Διότι δεν θα έχει ποτέ τις ευκαιρίες που θα έχουν τα δικά μου τα παιδιά και άλλα παιδιά. But I can help her. Όμως μπορώ να τη βοηθήσω. I can make a difference from her. Μπορώ να κάνω τη διαφορά για εκείνη. And I don't know what kind of dream you have around those things. Και δεν ξέρω τι σκέψεις έχετε για αυτά τα Maybe θέματα. helping people who needs it. Ίσως το να βοηθήσετε ανθρώπους που βρίσκονται σε Make a ανάγκη, difference somewhere. να κάνετε κάπου τη διαφορά. What was the social? Was that one? Social, yes. We're having the social thing, right? Έχουμε λοιπόν και αυτό το κοινωνικό θέμα. We have an amazing time together. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί. That's just one of the benefits and a lot of fun. Και ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία. Travel. Ταξιδεύουμε. You like to travel? Σας αρέσουν τα ταξίδια? So in Cincino, we do a lot of travels. The next travel is going to go to Mexico in April. Στη Ζινζίνο έχουμε πάρα πολλά ταξίδια. Τώρα τον Απρίλιο θα πάμε στο Μεξικό, Cancun. στο Κανκούν. Never been there. Θα είμαι εκεί. So every year we do a travel, 500, 600, 700 people this time. Κάθε χρονιά λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο ταξίδι. Φέτος θα είμαστε 500-700 άνθρωποι κάπου εκεί. Then this fall we're going to go to Toscana, to Firenze in Italy. Το φθινόπωρο θα πάμε στην Ιταλία, στη Φλωρεντία And a lot of fun. και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. You will have tax benefits as doing your own business. Βέβαιως υπάρχουν και φορολογικά πλεονεκτήματα με τη δική σου επιχείρηση And work with revolutionized products και το ότι δουλεύεις με επαναστατικά προϊόντα. with an amazing market potential, Με μια απίστευτη δυναμική στην αγορά. which was one of the very clear reasons why I chose to join Cincino Και αυτό ήταν ένας από τους ξεκάθαρους λόγους για τους οποίους επέλεξα να μπω στη Ζινζίνο. and help people to turn around their health, Και να βοηθήσω ανθρώπους να βελτιώσουν την υγεία τους. work online, Να δουλέψεις λοιπόν online and make your dreams come true. και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. And I could probably have done 40 more. Και θα μπορούσα να έχω και άλλες 40, But starting up as a small company in Scandinavia όμως ξεκινώντας σαν μια μικρή επιχείρηση στη Σκανδιναβία, with a huge idea and a huge dream, είχαμε ένα πολύ μεγάλο όνειρο we have now gone to more than 40 countries. και σήμερα βρισκόμαστε σε πάνω από 40 χώρες. We even opened Turkey last week. Την προηγούμενη εβδομάδα ανοίξαμε μέχρι και την Τουρκία. And the potential we have here in Greece with you guys is just amazing. Και οι δυνατότητες που έχουμε, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα μαζί σας είναι καταπληκτικές. I mean, the excitement in this room, Ο ενθουσιασμός σε αυτήν εδώ την αίθουσα, the energy, η ενέργεια, the ambition, η φιλοδοξία, the why, το γιατί. we will really, really rock this city and this country. Πραγματικά θα τα σπάσουμε και στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Because when you start as a partner in Cincino, Διότι όταν ξεκινάς με τη Ζινζίνο σαν συνεργάτης, you have the potential of Greece.
Έχεις τη δυνατότητα της Ελλάδας. But you also have the potential of all countries in the world in the future. Όμως, έχεις και τη δυνατότητα όλων των χωρών του κόσμου. Because when I started in Cincino, I didn't know anyone in Greece. Διότι όταν εγώ ξεκίνησα με τη Ζινζίνο δεν ήξερα κανέναν στην Ελλάδα. But I knew someone who knew someone who knew someone who knew someone on Cyprus. Όμως ήξερα κάποιον που ήξερε κάποιον που ήξερε κάποιον που ήξερε κάποιον στην Κύπρο. Who knew someone in Greece. Ο οποίος ήξερε κάποιον στην Ελλάδα. Who known even more people in Greece. Και ο οποίος ήξερε ακόμα περισσότερους ανθρώπους στην Ελλάδα. And now we're here. Και εδώ είμαστε. And we are supporting one of the most growing industries and some of the most growing industries in the world right now. Και φυσικά βρισκόμαστε σε μία από τις πιο ταχαίως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον κόσμο αυτή τη With a στιγμή. huge income potential. Με μία τεράστια δυνατότητα για εισόδημα. And sometimes we are underestimating what we can do in a long time frame. Και πολύ συχνά δεν υπολογίζουμε καλά, υπολογίζουμε προς τα κάτω το τι μπορούμε να κάνουμε δοθέντως πολύ χρόνου. But we are overestimating what we sometimes can do in a short time frame. Και συχνά υπερεκτιμούμε το τι μπορούμε να κάνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. But the world is changing very fast these days. Ο κόσμος όμως σήμερα αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. You know the CEO of Mercedes, the car brand. Ο CEO της Mercedes, της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, 10 years ago, he said that είπε πριν από 10 χρόνια electric cars will be a very, very small part of the cars from Mercedes. ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα είναι ένα πολύ πολύ μικρό μέρος της αυτοκινητοβιομηχανίας. Only 10 years later, he said something completely different. Μόλις 10 χρόνια αργότερα λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. He say 10 years from now, almost every car from Mercedes will be electric. Είπε ότι σε 10 χρόνια από σήμερα σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα της Mercedes θα είναι ηλεκτρικά. What we can change over the next 2, 3, 4, 5 years is just amazing. Αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε τα επόμενα 2, 3, 4, 5 χρόνια είναι συναρπαστικά. We can get tens of thousands of customers in Greece. Μπορούμε να έχουμε δεκάδες χιλιάδες πελάτες στην Ελλάδα. We can build a wealth and a business for all of you people sitting here in this room. Μπορούμε να χτίσουμε πλούτο και επιχείρηση με όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σε αυτήν την αίθουσα. And the timing, Και το timing, ο συγχρονισμός, it's perfect. είναι τέλειος. Since I've been in the industry, since I've been there for 17 years. Η Ζινζίνο βρίσκεται στο χώρο εδώ και 17 χρόνια. Growing every year. Κάθε χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. And our goal in 2025 is to get to 1 million customers. Και ο στόχος μας για το 2025 είναι να έχουμε 1 εκατομμύριο πελάτες. We are almost at half of it now. Είμαστε σχεδόν στα μισά αυτή τη στιγμή. So during the next 3 years, we're going to double whatever we've done. Οπότε τα επόμενα χρόνια θα διπλασιάσουμε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. And some of you are very young here. Και ορισμένοι από εδώ, εσάς από εδώ είστε πολύ νέοι. So when we go to 2035, όταν λοιπόν φτάσουμε στο 2035, you will still be in your 20s. Θα είσαστε ακόμα στη δεκαετία των 20 έως 30. But that's where we're going to have a 20 million customer in our company. Τότε όμως θα έχουμε 20 εκατομμύρια πελάτες στην επιχείρησή μας. I'm so excited to work together with you guys. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος να δουλέψω μαζί σας, παιδιά. I'm going to be back later to tell more about my story. Θα επιστρέψω αργότερα για να πω περισσότερα για τη δική μου ιστορία. And a training tomorrow. Και στην εκπαίδευση αύριο. And after me there is going to be another guy. Και μετά από μένα ακολουθεί ένας άλλος τύπος. He's even bigger and stronger than I am. Είναι πιο ψηλός, πιο μεγάλος, πιο δυνατός από μένα. He's my good friend and one of the reasons why I'm working in Cincino. Είναι καλός μου φίλος και ένας από τους λόγους που δουλεύω με τη So please be Cincino. kind to him. Οπότε να είστε καλοί μαζί του. Thank you so much. Σας ευχαριστώ πολύ. Free, but I don't